Deputy County Commissioner Kuria West Sub-County. Kwa today's activity pia nilikuwa nawakilisha wa County Commissioner who was actually designated to be the chief guest, Bwana David Kitonga. Alinituma nimwakilishe katika today's activity. Na leo tumekuwa na Art to End FGM and all forms of gender-based violence. This event was organized by Safe Engage Foundation. Nataka kwanza nianze kwa kuwashukuru kwa sababu ya engaging the youth and giving them direction kwa maneno ya kutetea haki zao wenyewe. Sahii hakuna mtoto sahii hajui haki zake. Kupitia ile kuhamasishwa ambayo imefanywa na NGOs na CBOs kama vile Safe Engage. Ya pili niseme ya kwamba kama Kuria West tumepiga hatua kubwa sana. Zamani ilikuwa ngumu sana kuona watu wanasimama na kukanusha ama kusema ukeketaji hairuhusiwi upande ya Kuria. Sasa hivi tunaona watoto hata wao wenyewe, wasichana ambao wangekuwa target ya kufanyiwa FGM, wanasimama, wanakataa na wanakimbia kuenda mahali ambapo wanaweza pata ukombozi. Last year, mwaka uliopita, tulipiga hatua kubwa sana ya kuzuia ukeketaji na all forms of gender-based violence. Now this activity, here Art to End FGM, inajitokeza wakati ambapo tumemaliza shughuli yenye tulikuwa nayo ya 16 days of activism against gender-based violence ambayo ilirun kutoka tarehe 25 mwezi wa 11 hadi tarehe 10 mwezi wa Disemba. Hizi activities zote ukiangalia zinaleta uhamasisho kumaliza dhuluma yote dhidi ya wamama na dhuluma yote dhidi ya wasichana. Lakini pia tunasema dhuluma pia dhidi ya mtoto mvulana pia inatakiwa ikatazwe. So we are now standing strong to oppose all forms of violence against the boy child, against the girl child, against women. All those forms of gender-based violence zote tunakataa. Kama Kuria West tumepiga hatua gani? Kwanza hamasisho. Tumehamasisha ya kutosha. Sasa hii hata ukisimama mahali popote ulize mtu mzima ama mtoto mdogo mwenye anajua anaenda shule, anajua kwamba hatakiwi apitishwe kupitia gender-based violence. Pia wamejua mahali ambapo wanaweza kukimbilia. Penye tunaongea saa hii kuna activities zinaendelea pande ya Sunrise Hotel. We are engaging gatekeepers, wale ambao tunaita gatekeepers of the community. Tunawa engage kuwa sensitize maneno ya gender-based violence. Hii ni kwa sababu inadhuru sana afya. Unapata mzee anapiga mama. Mzee akipiga mama, watoto ndio huwa wanaumia zaidi. Mama yes atapata physical harm, but even the children watapata psychological harm. So we want to raise a community where mahali haki ya kila mmoja inawekelewa mkazo. Kwa wale ambao wanafanya ile yenye tumekataza, hatua nyingine ambayo tunachukua ni gani? Ni kushika wale ambao wote wenye wanadhulumu watoto, wanadhulumu wa mama na kuwapitisha kwa sheria. Leo niko na furaha sana kwa sababu tuko na askari mmoja ambaye tumetambua bidii yake kwa hii kazi. Madam Inspector Wekeza. Tuko na yeye hapa tu. Nafikiri hata yeye ni vizuri mpe nafasi pia hata yeye aongee kwa sababu tulimrecommend apewe Hand of State Commendation kwa ile bidii ambayo amefanya. Na niko na furaha kwa sababu mimi ni mmoja mwenye alimrecommend na nikaandika recommendation yeye apewe. Na ameconfirm sahihi na kwamba amepata. Si tumpigie makofi, tumpe pongezi. Tunashukuru kwa ile kazi na bidii ya kila mmoja
mwenye anafanya dhidi ya haya maneno ya FGM. Tutaendelea kupigana hizi vita. So binu yule mwenye amefanya hata baada ya kuhamasishwa tutashika na tutamstaki. Na hiyo tutafanya. Otherwise, asante, nafikiri ni vizuri Safe Engage wamefanya kazi kubwa sana. Na ile tutafanya next year, ile recommendation nyingine, nafikiri ni vizuri hata tuanze kuangalia hao wengine wenye wanafanya kazi na yeye. Because najua ile kazi yenye walifanya last year ilikuwa kazi muhimu, walisaidia kuzuia ukeketaji wa wasichana wengi sana. Kama sub county naweza kuwaeleza in total tulifaulu kuzuia ukeketaji wa watoto 882 girls who are at risk of being cut. At the same time tuliweza kushika wale ambao kidogo walifaulu wakakeketa wasichana. Tulifaulu kushika watu 21 na wakapitishwa kotini, na wao pia wakastakiwa na wengine wakapigwa fine baada ya kupatikana na makosa. Kuna wenye walipigwa fine ya 1,300, kuna wengine walipigwa fine ya 1,200 pamoja na kifungo ya miaka 2 ama miaka 3 kulingana na kesi venye ilikuwa. So ni hatua kubwa sana ambazo tumepiga na ambayo tutaendelea kupiga. Tunauliza kila mmoja ajiunge sasa na hizi kampeni, kwa sababu ukeketaji wa mtoto wa msichana imepitwa na wakati. Upigaji wa wamama umepitwa na wakati. Kila mtu ako na haki yake na sheria inatunza kila mmoja. So tunauliza everybody have a part of this campaign. Asanteni sana. Pastor. Swali nzuri sana. Kwanza nipongeze kama vile mkubwa ametaja Safe Engage Foundation. Wamefanya kazi nzuri. Umeuliza swali ambalo nafikiri leo tunaona jibu lake. Kwa kuwa hili ni jambo ambalo nilianza zamani. Hata nafikiri nilikuwa sijaoa, lakini nikiona hata viongozi wa Safe Engage ni baadhi ya matokeo ya kampeni hii tuliyoanza kitambo. In fact leo nimetaka kusema hivi kwamba nashukuru hatua ambayo inaonekana leo ni kwamba unaweza kuongea na mtoto wazi. Mtoto anaweza kuwa na uwazi wa kusema sitaki hii, sipendi hii. Zamani walikuwa wanajificha, walikuwa na ugumu sana. Lakini leo tunavyoona sio tu kwa kampeni hapa, hata tukutana na watoto barabarani, hata wakija kanisani. Kwa hivyo kanisa la Streams of Water tumekuwa mbele kabisa kwa campaign against FGM na dhuluma zozote zile, kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inatuelekeza. Na hiyo ndio kazi yangu. Kwa hivyo mimi nisema kwamba kufikia leo nina kila sababu ya kushukuru Mungu kwa yale tunayoona kwamba ni matokeo ya yale alianza na mmoja sasa hivi ambao ni director wa Safe, ni mmoja wale watoto walianza wakiwa changa sana. Nikimuona na wengine wenzake pamoja na wale ambao pengine wako hapa, ninashukuru kwa sababu hayo ndio matokeo ya yale alianza kwa miaka 20 zaidi ya 20 au 30 iliyopita tukiwa hapa. Kwa hivyo unapoona, ndio maana sina aibu kuruhusu mambo haya kufanyika hapa kanisani, kwa sababu pia yanafanyika hapa kanisani kwa sababu pia ina support kile Biblia inasema. Kama vile nakumbuka nilikuwa ninaongea kwa niaba ya wachungaji wote katika kaunti 22 Kenya ambazo ukeketaji hufanywa. Nilikuwa nawaambia kwamba ni kweli Biblia hakuna mahali inatetea jambo hilo. In fact, neno tohara iko kutoka kwa mwanaume. Mwanamke hakuna kitu kinaitwa kutahiriwa, ni kukeketwa, na hakuna kwa Biblia. Na hata kama ni mwanaume, maybe nitajia hapa pia nina concern sana watoto wetu wa kiume. Kwa sababu nikiongea na madaktari wamenieleza kwamba jinsi ambavyo watoto wetu wanatahiriwa wa kiume kitaalamu ni makosa. Na nikasoma Biblia inakubaliana na vile madaktari wanafanya. Kwa hivyo nataka niombe kwamba pia wenzangu tusimame pamoja, tutetee watoto wetu wa kiume waweze kupashwa tohara kwa njia iliyo kitaalamu, wasiumizwe. Maana madhara yako pia. So tusiangalie tu watoto wa kike, pia watoto wa kiume. Na nashukuru Mungu kwamba ndio naona hata leo hapa tuna watoto wa kiume na wa kike kwa pamoja, kwa sababu tunajaribu kuwaleta tukiwa balance. Kwa hivyo mimi leo niseme kwamba ninashukuru kwa sababu matokeo ni mazuri na tunaelekea mahali pazuri. Na sasa hivi kuna uhuru wa kuzungumzia hili jambo. Nakumbuka kipindi cha nyuma fulani hapo, wazazi fulani walikuja na upinde na mikuki na nini, lakini leo hakuna jambo kama hilo. So hata mioyo yetu
ina amani kwamba ujumbe huu unaingia vizuri, unaeleweka na nchi yetu watu wanabadilika. Kwa hivyo niwapongeze wale vijana wote ambao wamechukua nafasi ya kutetea mambo haya na nchi yetu inabadilika. Kwa hivyo mimi nashukurani sana. So, asante sana. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Maria Boke. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea hizi dhuluma za akina mama, watoto, wasichana. Mimi ninaona kwamba kushikana kwetu na serikali pamoja na wale wanaharakati wenzangu, kwa mfano mashirika yasiyo ya kiserikali na wale watu wenye moyo, ninaona kwamba imetusaidia sana. Na kitambo tulikuwa hatungeweza kusema hili jambo la ukeketaji, ungeweza kulitaja mahali, lakini leo hii tuna usalama wa kutosha. Kwa mfano, mimi ni mmoja wa wenye waliodhulumiwa kwa upande watu walikuwa wakikeketwa. Hiyo kitu ilinidhuru moyo mpaka leo hii, ambapo nisingeona tena mtoto wa kike akidhulumiwa. Katika mambo ya kichapo, nisingeona kwamba mwanamke akichapo akitoa machozi kila wakati. Hili jambo huwa halifurahishi mtu. Hivyo kila mtu ni sawa mbele za Mungu. Hata kama ikiwa mwenzako amekukosea, ni afadhali kukaa chini na kuongea. Na kitu ambacho huwa ninafurahia sana ni kwamba hili jambo la ukeketaji hatungeweza kulitaja mchana hivyo tukisema kwamba acheni tusikekete watoto wa kike, lakini kulingana na mashirika yetu, serikali yetu kwa pamoja imetushika mkono. Nashukuru sana Bwana DC wa Kihancha, Kuria West. Nashukuru pia serikali yetu, police station ya Kihancha imetusaidia, na wote kwa pamoja. Hizi dhuluma, nafikiri mtu anayefanya mambo na ukeketaji sasa hivi ni kama amechanganyikiwa. Serikali yote kwa pamoja tumeshikana na tumekubali kwamba tunamuokoa mtoto wa kike kutoka ndoa za mapema, katika ubakaji na dhuluma zote kwa pamoja. Thank you. I'm Christine Alphonse, the Executive Director of Safe Engage Foundation, and for the activity or the event that is happening here today, it's not a one-day activity as you see it, or a one-day event. As you can see, the children are very well prepared. So over the year, throughout the year, we have safe forums in the villages. We work in 62 villages. So the children you're seeing here are more than 220, and they are bringing skills from over 60 villages. So with Safe Engage Foundation, it's an organization that is child-focused and child-centered. So we are working with children to ensure that they are actually co-leading programs towards ending FGM and ending violence against children and women. So particularly this specific event, last year, it was, and 2 years ago, I may say, we were branding it, or we were naming it Art to End FGM. But now, being that we are child-focused, we actually involved children, and they were like, no, our issues are not only FGM. Our issues are not only issues around FGM, but it encompasses child marriage, education. Some of us are not going to school. Some of us are being beaten. Some of us are all that. So if you saw the art that they are exhibiting or they are presenting, it ranges from FGM to child labor, to child marriage, to teen pregnancies. So that is why it is key that we listen to them. So we listened to them, and we were able to change the name to Art for Child Protection. So it doesn't mean that now SAFE is no longer advocating for ending FGM. No, but we are incorporating the issues that encompass the whole development of a child. And that is why we are believing so much in partnership, because we can't end FGM on its own without the other challenges that encompass the child. Yes, and that is why also World Vision are our co-partners. Yes, and I want to really thank every one of us who have attended, and it's really amazing that children have been able to send a message. Yeah, it's not only here they do, even in their villages, they're sending message to their parents and to their community members and to their peers. So let's continue encouraging them and helping them to step up.
maybe how has the community embraced this initiative that you... The community is really happy for the initiative because, as you can see, the parents also, we have an attendance for parents about 120. So if the parents have come 120, that means they want to hear and see how the children are progressing. And not only that, many of the parents are even coming to our offices and saying, I've really heard about this in my village. How can my child be part? And not only that, but also like the parents letting their children to come. Imagine we go every week in these villages. Having those children come every week throughout the year is really a commitment, and the parents are happy with it. And you would hear, since my child started coming to your program, is now like confident and can be able to express themselves. They have developed very well in the academic. They're actually even talking to us about issues ending FGM, and even some of them here have convinced their parents to say no to FGM. They have convinced their parents to take them to school. There is a child, the specific child, the parent was like, I'm not going to take you to school because I don't see the importance of going to school. I didn't go to school, but I am a businessman, I am prospering. So the child came to us and we talked to the parent, and actually the child is now informed too. So there is progress and we are glad about that. My message to the parents who are still spearheading the issues of FGM is time is now for change, because it doesn't have any health effect for the child. It wastes the child's time. It actually affects the child psychologically, and the child lives with the trauma going forward. So we actually urge the parents who are still practicing FGM that the time is now to stop and actually look at your child and on how they can best develop. One of the child said in the presentation that tuache kutukeketa tunoe akili. So let us support children to develop in further their knowledge other than cutting their bodies or destroying their futures. Okay, asante sana. Mimi naitwa Chief Taruru. Ni chifu wa Bukira East location, mahali ambapo mpo sahi. Na mimi pia nimejiunga na wenzangu. Yale yote yamesema ni ya ukweli. Mimi ndio nimekuwa mstari wa mbele kupinga tohara au dhulma za watoto wa kike. Na pia mimi nimejitolea kumlinda mwana wa Afrika kwa dhuluma mbalimbali, kama akinyimwa talents, akinyimwa haki zake za kisomo, akinyimwa hiyo mambo ya kukatwa mwili. Sitaki kabisa, hiyo ni kitu ambacho nimefunga hapa, nikiungana na mashirika yafuatayo kama Engage, Self Engagement, World Vision, GBV na hata Youth Empower. Nimeungana na hawa kupambana na ukeketaji au maumivu ya watoto wa kisichana au mtoto wa Kiafrika, mpaka nimefikia 85%. 85% katika area yangu ni wale watafanya, na katika utafiti wangu ambao nimefanya nimekuta ya kwamba wale wasichana hawakukeketwa. Sasa hivi niko na watoto university wamefika watoto 100, na ile timu ya nilikeketwa nimepata ni watoto 4 peke yake wamefaulu kwenda university. Kwa hivyo mimi ninaona kumbe hata ukikatwa yali wameinterfere na ubongo wa mtoto. Hiyo kitu sasa tunaungana na serikali pamoja na wenzangu machifu mahali wapo na hii NGOs, tumeungana kukataa hiyo kitu na iishe katika area. Mimi naona hata self engagement tangi kai hapa miaka 5 imenisaidia kabisa. Wanahangaika usiku na mchana kupambana na haki za mtoto wa kike, na nimeona kama naenda kufaulu. Mungu awasaidie niendelee kufaulu.